Hello, sir. This is Muhammad Jaffar Aslam from Savita Engineering College, and this is Vishal. So we are here to interview for a entrepreneurship successful stories to pen it in a chapter for the book of our Yuga Entrepreneurship style, sir. So we are going to start with our childhood days and our education background and little bit of our family things, sir. Sure. Please share with us. Sure. Hi, my name is Vijay Kapoor. I'm the founder and CEO of Derby Responsible Menswear. Derby or பொறுப்பு உணர்ச்சின்ற men's ஆடைகை brand. So we are headquartered from Chennai, India. Derby ஓட current status வந்து Derby வந்து ஒரு fashion menswear brand. So we are targeted at the youth for men. நம்ம விற்கிற பொருள் வந்து ஷர்ட், ட்ரௌசர்ஸ், ஜீன்ஸ், டிஷர்ட். And Derby is a vertically integrated organization starting right from fashion forecasting, fashion designing, manufacturing, supply chain, warehousing, and exclusive stores. So we run exclusive stores across Tamil Nadu. நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து you wanted to know about my childhood and my upbringing. I had a beautiful childhood. ரொம்ப அழகான very beautiful childhood. A nice loving family. அப்பா வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஜேர்னலிஸ்டாக இருந்தார். இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பெங்களூரில் he was working. And mother was a housewife. 5 children, 5 பசங்க. I had 3 elder sister, 1 elder brother and me. So I was youngest in the family. அப்பாவுக்கு சம்பளம் வந்து 1500 rupees, 1500 ரூபாய் சம்பளம். ஸோ 1500 ரூபாய் சம்பளத்தில் வந்து இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு educate children in good schools and to ensure that we had a very good upbringing. But in spite of that, I think within the available resources, my mother was a super woman. So வீட்லேயே வந்து all whatever you want to ஹோட்டலில் போயிட்டு சாப்பிட்ற டிஷ்ஷஸ் எல்லாமே she used to make at home. All her clothes used to be stitched by her at home itself. So வெளியே போயிட்டு ரெடிமேடு வாங்கினதில்ல. So anything we need, all the fulfillment happened at home. Schooling பார்த்தீங்கன்னா I studied in Christian Missionary School. St. Bede's-னு சாந்தோமில் சென்னையில் ஸ்கூல் இருக்குது. I studied in the Christian Missionary School. And college வந்து I did in Royal College. That again is a Christian Missionary College. Being a Christian Missionary School and a college, most of my education was funded by the church. Churchல வந்து you have good-hearted people coming and donating money. And the donation வச்சு தான் these schools and colleges are run. For example, என்னோட school fee used to be 75 rupees for a semester. 75 ரூபாய் ஒரு செமஸ்டர் school fee na. You know the type of infrastructure that they provide. That's one of the reasons that I'm able to speak good English. And English நல்லா இருக்குன்னா because I got educated in a Christian missionary convent where speaking English was compulsory. Illana I studied in any corporation school. Nothing bad about it, but probably my English wouldn't have been so good. Ana during schooling days and college days, எனக்கு நிறைய inferiority complex. எனக்கு வந்து ஒரு I used to feel very bad about myself, thinking that நான் வந்து குள்ளமா இருக்கேன். Height வந்து 5 feet 5 inches plus படிப்புல வந்து was not very good in studies. ஸ்கூல்லலாம் 60 ஒரு கிளாஸில் வந்து 60 பசங்க இருக்கிற கிளாஸில் வந்து என்னோட மார்க் வந்து வில் பி 35th ரேங்க், 35வது ரேங்க். அதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஃபெயில். அந்த டைமில் என்ன பழக்கம்னா கிளாஸில் இருக்க எல்லா பசங்களோட மார்க் ஷீட் வந்து தே வில் புட் ஆன் தி நோட்டீஸ் போர்டுன்னு இருக்கும், கிளாஸ் போர்டு. அதில் வந்து எல்லா பசங்களோட மார்க் ஷீட் அந்த ரேங்கிங்ஸ் போடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இருக்கிற பழக்கத்தில் இட் யூஸ் பி வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ டு எஸ்கேப். ஏன்னா நான் குழுமா இருக்கிறதுனால கிளாஸ் ரூம்லலாம் ஏர்லியர் அசம்பிளிக்கு அப்புறம் they let you into the classroom and they used to let us in only by the height order. So குழுமா இருக்கிறதுனால I used to be short, so I used to be sent first into the class. நான் போயிட்டு பேக் பெஞ்சில் போயிட்டு I'll go and occupy பேக் பெஞ்ச். நான் பேக் பெஞ்சில் உட்காந்து வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், நல்லா இருக்கும், பசங்க கூட ஜாலியாக இருக்கலாம். ஆனால் டீச்சர் உள்ளே வந்த உடனே சொல்லுவாங்க, யார் இந்த குள்ள பையன் பேக்கில் உட்காந்துருக்கான், தம்பி ஃப்ரண்ட்டில் வந்து உட்காரு, பேக்கில் உட்காந்து உனக்கு வந்து பிளாக் போர்டு தெரியாது, நான் எழுதுறது தெரியாது, ஃப்ரண்ட்டில் வந்து உட்காருங்க. ஃப்ரெண்டில் உட்கார பசங்க எல்லாமே படிக்கிற பசங்க, நல்லா தைசா நல்லா படித்து நல்லா முன்னேறணும்னு ஒரு ஐடியா அவங்களுக்கு. ஸோ அவங்க பசங்களை தான் 10th ஸ்டாண்டர்ட்லாம் படிக்கும்போது நான் வந்து இன்ஜினியர் ஆக போகிறேன், டாக்டர் ஆக போகிறேன், அந்த மாதிரி ஆசைலாம் வச்சு உட்காந்துருப்பாங்க. ஸோ அவங்க கேட்பாங்க, விஜய் நீ என்ன பண்ண போகிறேன்னு. ஸோ நானும் கேட்பேன், நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க? நான் இன்ஜினியர், நான் டாக்டர் ஆக போகிறேன்னு. எனக்கு கேட்கும் போது எனக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும். ஏன்னா என்னோட மார்க்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் பாஸ், 35வது ரேங்க். இந்த மார்க்ஸ் வச்சுட்டு யாராவது சொன்னால் நான் இன்ஜினியர் ஆக போகிறேன், டாக்டர் ஆக போகிறேன், நம்ப மாட்டாங்க. ப்ளஸ் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கனவு கூட இல்லை. கனவுக்குள்ளோட பார்த்ததுல என்னால் போயிட்டு வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும், என்னால் ஏதாவது பண்ண முடியும். ஏன்னா நான் வளர்ந்த அட்மாஸ்பியர், நான் வளர்ந்த ஆம்பியன்ஸ், நான் வளர்ந்த கல்ச்சர் வந்து ஸ்கூலுக்கு போவா அப்படியே ஜாலியாக இரு. There was no pressure at home, neither there was any pressure out there. And plus நிறைய inferiority complex. நான் வந்து I've not won anything in academics. I've never gone up the stage for any performance.
ஸோ எனக்கு நிறைய இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ். அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பையனை வந்து யாராவது கேட்டால் என்ன சொல்லுவான்? I didn't know what to say. So I used to tell them that நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் ஆக போகிறேன், நான் வந்து ஆண்டர்பிரினர் ஆக போகிறேன்னு. எனக்கும் பிஸ்னஸ்க்கும் சம்பந்தம் இல்லை. ஏன்னா என் ஃபேமிலியில் யாருமே பிஸ்னஸே பண்ணதில்லை. அப்பா வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஜெர்னலிஸ்ட், ஒர்க்கிங் கிளாஸ் ஃபேமிலி. ஆனால் ஐ நெவர் ரியலைஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங்க் அபவுட் லைஃப். வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க, நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, வாட் ஆர் யுவர் டாமினன்ட் தாட்ஸ்? In Bible they say what you sow is what you see. The quality of seeds will determine the quality of harvest. The quality of your thoughts will determine the quality of your life. So when I repeatedly keep telling now on the businessman opera, ultimately I landed up being a businessman in my life. Ippo puriyudhu, but adella appo puriyala. So I should tell them now businessman opera, and I went on. Ena chinna vayasula enna enakku vandu puriyala or business pannona, I used to think padipala onu thevilla, அப்படியே போய் business பண்ணலாம். ஆனா உண்மை என்னன்னா ஒரு business பண்ணா you need to be very well educated, you need educated mind, and you need to have courage. ரெண்டு வேணும். Both you need to have educated mind as well as courage. அப்போ புரியல, but I should tell that. So that was my upbringing. Plus family life was beautiful. Father was in Bangalore, mother was here, children, very nice, very beautiful upbringing. ஆனா very நிறைய inferiority complex I grew up. நேட்டிவே நீங்கள் சென்னை தானே சார்? ஒரிஜினலாக 150 வருஷம் முன்னாடி வந்து ஆர் ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் மைக்ரேட்டட் ஃப்ரம் பஞ்சாப், அமிர்த்சர்லேருந்து இந்த மைக்ரேட்டட் சென்னை. ஆனால் 150 வருஷம் ஹியர் இன் அ பிளேஸ் யூ பிகம் அ நேட்டிவ் த பிளேஸ். ஐ எம் அ தயிர் சாதம் பஞ்சாபி. பிடிச்சமான ஃபுட் இஸ் தயிர் சாதம். சார் இந்த பேர் எப்படி சார் வச்சிங்க டெர்பின்ட்டு அப்படின்னு சர்ச் பண்ணால் ஹார்ஸ் ரேஸ் அந்த மாதிரி வருது. உங்களுக்கு எப்படி இந்த பேர் வந்தது? அது கேட்சியாக இருக்குல்ல, பிராண்டாக மாற்றி. நான் வந்து ஸ்கூல் முடிச்சு காலேஜ் முடிச்சு ஐ காட் இன் டு காலேஜ் முடிச்சோன்னா வீட்டில் சொல்லிட்டாங்க, தம்பி நீ வந்து வேலை பண்ணோம். ஏன்னா பசி போயிட்டு யூ நீட் டு சப்போர்ட் த ஃபேமிலி, எல்லாம் வரட்டெல்லாம் முடியாது, போயிட்டு வேலை பண்ணேன். வேலை பார்த்தோம் ஐ காட் அ ஜாப் ஆஃப் அ சேல்ஸ்மேன். ஒரு சேல்ஸ்மேனுக்கு வந்து யூ நீட் டு பி வெல் ட்ரெஸ்ட். ஸோ ஐ காட் அ சேல்ஸ்மேன் ஜாப் கிடைச்சது. சேல்ஸ்மேன் ஜாப் கிடைக்கும் போது தான் எனக்கும் புரிஞ்சுது, வேணா நான் படிப்பில் வேணா மக்கா இருக்கலாம், எனக்கும் திறமை இருக்குது. திஸ் இஸ் த ஃபேக்ட் அபவுட் லைஃப். நிறைய இடத்துல வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் வி கீப் திங்கிங் நான் வந்து நாட் எவ்ரிபடி இஸ் யூஸ்லெஸ். நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறோம், யூஸ்லெஸ். ஐ பிலீவ் தட் பீப்புள் ஆர் யூஸ்லெஸ். நாங்கள் நம்ம திறமையை கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறோம். எல்லாத்துக்கும் ஏதாவது ஒரு திறமை இருக்கும். அந்த திறமையில் நீங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் போய்ட்டு வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும். எனக்கு என்னோட திறமை என்ன இருக்குது எப்போ தெரிஞ்சு வருதுன்னா வேலைக்கு போகும்போது, சேல்ஸ்மேனாக போகும்போது தான் எனக்கு புரிஞ்சுது. என்னோட கூட வேலை பண்ணுற பசங்களா நாம சேல்ஸ் ட்ரெயினியை ஜாயின் பண்ணேன். சம்பளம் வந்து 1750 ரூபா, 1750 rupees. ஆனால் 1750 rupeesல சம்பளத்தில் ஐ வெண்ட் அண்ட் ஜாயின். என் கூட வேலை பண்ணுற பசங்க எல்லாமே ஸ்ட்ரகிள் டு டூ 70%, 80% டார்கெட்டுக்கு. ஆனால் நான் மாதம் இது ஏபிள் டு டூ 150%, 200%, ஒரு மாதம் விடாமல் 2 வருஷத்துக்கு ஆல்வேஸ் அச்சீவ் டார்கெட் மோர் தென் 100%, நெவர் அண்டர் டார்கெட். த ரீசன் was I always believed in hard work. A lot of people today don't want to do hard work. நம்ம நினைக்கிறோம் ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணோம், ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம், ஷார்ட்கட்ஸ் இன் லைஃப். வாழ்க்கையில் there's no shortcut, there's no shortcut to hard work. ஹார்ட் ஒர்க் இந்த சேல்ஸ்மேனுக்கு என்ன இருக்குன்னா, பசங்க எல்லாமே கூட வேலை பண்ணுற பசங்க எல்லாமே they will come to work at 9:30 in the morning. ஒரு 11 o'clock வரைக்கும் அடுத்த அடிச்சு they will go to the woodlands, ஒரு தம் அடிப்பாங்க, ஒரு சாய் அடிப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் they will get into the field. ஒரு 6 மணி வரைக்கும் வேலை பண்ணிட்டு they'll come back to the office. நான் வந்து 8 மணிக்கு I will get into the field, go and meet people at home. ராத்திரி 10 மணி வரைக்கும் I keep meeting people after the office, going back to the home. Your result in life is only in proportion to the work you put in. ஏன்னா in salesman, the number of prospects, நீங்கள் ஒரு நாளுக்கு 10 பேருக்கு பதிலாக 20 பேர் பார்த்தீங்கன்னா what is your opportunity to succeed? It's a sales funnel. It doubles the opportunity. That's the reason why when everybody was struggling to do 70%, 80%, I was able to do 150%, 200% target. Hard work. That's one thing what I realized. தெருமை இல்லைன்னு எல்லாரும் சொன்னாங்க, முட்டாள்னு கூப்பிட்டாங்கன்னு, கேலி பண்ணாங்க, குளமா இருக்கேன்னு. ஆனால் when I went to work, I realized எனக்கும் தெருமை இருக்குது. சேல்ஸ்மேன், I was super salesman. I could communicate, I could convince people. அந்த தெருமை வந்த உடனே, and when I started earning incentives, for the first time when I started recognizing that people வந்து கையை தட்டி அந்த சேல்ஸ்மேனுக்கு வந்து ஒரு அவார்டு வரும்போது I felt very proud, and that's how I grew in life. இந்த மாதிரி சேல்ஸ் பிச் பண்ணும் போது I met a person by name of Rajesh Malik. I'm coming to you, answering your question. Rajesh Malik. அவன் சொன்னா, விஜய் நீ சூப்பரா பேசுறான், இவ்வளோ அழகா விற்கிறேன், எதுக்கு நீ வந்து வேலைக்கு பண்ற, வா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்.
சின்ன வயசுலேருந்து நான் என்ன நினச்சிட்டு வந்தேன், நான் பிஸ்னஸ் பண்ணோன்னு. இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கும் போது ஐ தாட் ஆஹா கடவுள் கொடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, லெட் மீ டூ பிஸ்னஸ். அவர் என்ன சொன்னார்னா, நான் 2 லட்ச ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு தாபா, பஞ்சாபி தாபா ரெஸ்டாரண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு, நீ ஒரு 2 லட்ச ரூபாய் எடுத்து வா, சேர்ந்து பண்ணலாம். என்கிட்ட அப்போ வந்து 2 வருஷம் வேலை பண்ணுது. ஐ ஹேட் 1 lakh rupees சேவிங் இன்சென்டிவ், 1750 rupees வருமானம். ஆனால் இன்சென்டிவ் மாதம் வந்து 5,000 ரூபாய் 10,000 ரூபாய். ஸோ ஐ அபவுட் a lakh rupees சேவிங் இன் 2 years டைம். அந்த 1 லட்ச ரூபாய் ஐ தாட் ஐ வில் டேக். தென் ஐ வென்ட் டு மை அப்பா அண்ட் ஆஸ்க்ட், அப்பா எனக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு, பிஸ்னஸ் பண்ண ரொம்ப ஆசையாக இருக்கு அப்பா, நீங்கள் காசு கொடுப்பீங்களா? அப்பா என்ன சொன்னார் நினைக்கிறீங்க? அவங்களாம் they come from the good space only. They all want us to prosper, they want to succeed. ஆனால் அவங்க என்ன பார்த்துருக்காங்க, இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணதவங்களாம் ஃபெயில் ஆயிருக்காங்க. ஸோ இந்த இஷ்யூஸே பண்ணாத தம்பி, நம்ம வீட்டில் வந்து கை நிறைய நீ சம்பாதிக்கிற, நல்ல வேலை பண்ணுறேன், நல்ல எல்லாருக்கும் நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்கு, இதெல்லாம் கெடுத்துட்டு எதுக்கு வை வாண்ட் டு கோ இன் சம்திங் அன்னோன். ஆனால் பை த டைம் இது ஹார்ட் அண்ட் சேல்ஸ், யாராவது இல்லை சொன்னாங்கன்னா ஆமா சொல்ற வரைக்கும் அது ரிப்பீட்டட்லி கோயிங் அண்ட் சேசிங் தம். அப்படி போயிட்டு அப்பா வந்து 1 மாசம் தொல்லை பண்ணும் போது அவர் டிசைட் பண்ணிட்டாரு, இவர் கேட்குற மாதிரி இல்லை. ஸோ இட் broke his provident fund account and gave me this 1 lakh rupees. அப்பா கொடுத்த 1 லட்ச ரூபாய் எங்கிட்ட இருக்க 1 லட்ச ரூபாய் எடுத்து வந்து பார்ட்னர்கிட்ட கொடுத்து ஐ செட் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் திஸ் தாபா, பஞ்சாபி தாபா. ஆனால் ஒரு தாபா, ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்து முக்கியமான ஐட்டம் வந்து சிம்னி, கிச்சன்ல சிம்னி. அந்த சிம்னி வந்து இதே மாதிரி டால் பில்டிங், நாங்கள் உட்காந்து இருக்கிறது 16 மாடி பில்டிங், அதே மாதிரி அது 15 மாடி பில்டிங். அந்த சிம்னி எடுத்து போகிறதுக்கு the costing was costing about 1 lakh rupees. So went to the secretary and asked permission கொடுக்குற தம்பி, சிம்னி 15th floor வரைக்கும் எடுத்துப்போம், அப்போ தான் கொடுப்பேன். அது வந்து 2 லட்ச ரூபாய் காஸ்டிங். ஆல்ரெடி 2 லட்ச ரூபாய் பார்ட்னர் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டாரு, நானும் 2 லட்ச ரூபாய் போட்டு இன்டீரியர்ஸ் பாதி பண்ணியாச்சு. இப்போ 2 lakh rupees இல்லை சிம்னி பண்ணுறது. பார்ட்னர் பிரேக்கிங் பாயிண்ட் இன் பிஸ்னஸ், சம்திங் there should be a breaking point. உங்களுக்கு இப்போ வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் வந்து நம்ம இந்த பிஸ்னஸை வேணாம் லாஸ் ஆகிறப்போ அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப, ஏன்னா எல்லா பிஸ்னஸுமே ப்ராஃபிட் மட்டும் தான் போகணும், ப்ராஃபிட்டே வந்துக்கிட்டே இருக்காது. தெர் ஆர் சம் டைம் விச் வி மே ஃபெயில் லாசஸ். ஸோ அதே மாதிரி என்ன பிரேக்கிங் பாயிண்ட் வச்சுருக்கேன் சார்? வாழ்க்கையோட டிசைன் இஸ் இட் செல்ஃப் தட் இஃப் யூ ஆஸ்க் எனிபடி ஹூ இஸ் சக்சீட் இன் லைஃப், நீங்கள் ஃபெயிலியர் இல்லாமல் சக்சீட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா தே வில் ஆல்வேஸ் டெல் யூ, இல்லை தம்பி, there's no easy way to the top, and those who made it to the top did not make it easy. Very, very simple law. Will everyone have a good day? No. Will all the things that you imagine in life go your way? No. You'll always have ups and downs in life, and that's the design of life. Abhidha, if anybody is saying என்னோட வாழ்க்கை வந்து சூப்பரா இருக்கு, all the time I have great times, that means he is not challenged his potential enough. இருக்குத வச்சிட்டு ஓட்டி போயிடலாமே நிறைய பேர் இருக்காங்க. மிடில் கிளாஸா பிறந்தோம், மிடில் கிளாஸா வாழ்ந்தோம், மிடில் கிளாஸா செத்தோம். தட் இஸ் ஆவரேஜ் மீடியோக்கர் லைஃப், பிகாஸ் யூ ஹவ் நாட் சேலஞ்ச் யர் பொட்டன்ஷியல். கடவுள் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா, he has made you human being, the greatest of all the creations, and he's given you so much of potential. In our lifetime we don't even use 1%, 2% of what we're capable of. I'm speaking even about Einstein. They don't use more than 3-4% of what their potential. Einstein 3-4% potential use பண்ணிருக்காரு, நம்மனா 0.00 whatever it is, அவ்வளவுதான் potential use பண்ண. Actually this is the truth of life. And when you're challenging yourself, and success domain is always in the unknown, நம்மளுக்கு தெரியாத இருக்கு, wherever we go beyond our comfort zone is where success is. So அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு, when you go beyond what we don't know, when you get into the unknown, then there are challenges, and that's where failures happen. The beauty about failure is how you look at it. It's never what happens to you. It's never what happens to you. You may fail, but failure is not the consequence. It's how you look at failure that determine your progress in life. Nariya vaati failure ஆகும்போது we totally get shrunk. We shrink inside and say, adada failure ஆகுது, தப்பான decision எடுத்திருக்கேன் அதனால failure ஆயிருக்கு. We get into indecisiveness. Decision எடுக்கிறதுக்கு அடுத்த வாட்டி பயம் வரும். And as an entrepreneur, as a human being, அந்த பயம் வந்துருச்சுன்னா your life will go into a turmoil. You have to take decisions. You cannot make right decisions in life. You need to make decisions right. புரியுதா? Yes sir. You cannot make right decisions. Decision இருக்கும்போது you're taking your decision in this maturity level. And after that you realize that this is the decision I've taken, the decision is not going right. You need to take counter decisions to make it right. You don't make right decisions, but you make the decisions right by taking counter decisions. And that's how you progress and make your life right.
And whatever you speak in terms of failure, failure is only in the time frame. The time frame can be a day, it can be a month, it can be a year, it can be 10 years, it can be 15 years, 20 years, 25, 30 years. It's only a time frame. When Nelson Mandela, he is the one who abolished apartheid from South Africa. He was also the first black president in South Africa. He was imprisoned for close to about 30 years. 30 varsham. 30 years. Now he can always ask himself the question, 30 years I've been put into prison. What can be my life after this? Yes. But he went on, he believed in what he believed in, that he has to abolish apartheid. He has to ensure that blacks have equal rights to white. Yes, sir. His life was a failure till he ultimately got released from the prison. And when he got released from the prison, first thing what he did is, I got released from a physical prison, but I have to also release myself from a mental prison. So I will not think against the white man. I will think for the black. I will not think against white, but I'll think for white, for the black. Yes, sir. That means I will not do anything against them, but I will do what is right for making the black get equal power and equal human rights as a whites in a black country. So what I'm saying is, people will face failures. I faced failure in 2010 when I went and made this brand from Derby to Derby jeans community, and we expanded nationally. At that point of time, we were one of the largest brands in South India. We opened up across the country. We opened up all the top malls, Delhi, Bombay, Calcutta, Punjab, Haryana, everywhere we opened up, and all on A-class malls. Inorbit, Phoenix, Market City, Phoenix, all the top malls in the country, all international zoning. We opened up the stores, and all huge stores. Each store, the rental was 4.5, 5 lakh rupees, and the sales were about 7 lakhs, 8 lakh rupees at that point of time. They were all new malls, and new mall takes about 2 years for the footfalls to generate. Usually when you're opening up and you're going into all these things, some people, brands have something called as cash burn budget. I don't know whether you've heard of the cash burn. Cash burn is you need to burn cash before you start making profits. In fact, most of the major companies like Swiggy or Amazon, till about recently, were doing cash burn. In spite of being 25 years, 30 years of business, still doing cash burn because their vision was much larger. You need some cash burn for you to stabilize the brand, because you need to invest before you start taking return on investment. But I had invested the complete thing and expanded purely on my own money. And I'd gone on a franchise model where I'd given stores all over the place. And when the business started bleeding, or 4.5 lakh rupees expense, 7 lakh rupees, revenue panningana, you're not even recovering the cost. Plus you're burning money. When the burn was happening throughout and the franchise partner was suffering, we decided that in 2 years' time we need to shut. So we shut close to about 25 stores nationally and came back. By the time each store had done close to about 1.5 lakh, 1.5, 2 crore loss. Buying or loss, every store. Usually when a brand shuts its franchise partner, they don't do anything about it. They just let the franchise lose the money. But I decided, because of a strategic mistake, it is not the fault of the franchise partner, strategic mistake. I didn't have deep pockets to sustain. I decided to refund the money to them, the losses. And that type of money I didn't have, because I was a self-made man. Self-made in the sense, I grew from the bottom top. Whatever money I had was already invested into whatever properties I built. So I sold all my properties, including this house I was staying in, to fund this. Wife kuda solla. I sold everything. I got bankrupt. And I took huge losses and loans to repay all the losses. So I was below zero, really in a loss. My national expansion gone. I only had stores in South, and I was really in a shambles. In 2013-14 this happened. By the time we expanded and withdraw 2013-14, it was a very, very terrible time frame. It was very, very stressful, because I didn't have a house to live in. I didn't have money. Everything was borrowed. I used to have people sitting outside my office on a daily basis, Kandavadi. வெட்டிடுவேன் காசு கொடுக்கலனா. So it used to be very, very stressful for me, my family, my mother, my wife. It was very, very stressful. But only thing that got me going is I always believed that life may not be going right, but I have to go right. வாழ்க்கைய வேணா கரெக்டா போகாம இருக்கலாம், ஆனா am I going in the right direction? தப்பான வழி போய் யாருமே கரெக்டான டெஸ்டினேஷன் இது வரைக்கும் சேர்ந்தது இல்லை. When life challenges you, most of the time entrepreneurs give up on 3 things. They give up on the physical health. ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ்னால they're not able to sleep well. ஸ்ட்ரெஸ்னால they're not able to exercise, take care of themselves. ஸ்ட்ரெஸ்னால பார்த்துலாம் சாப்பிடுவாங்க,
they give up on their physical health. That is when they develop BP, heart diseases, what else is there? Stress and all that. Diabetes, also obesity, all sorts of things. Lucky for me, I invested more time. I said, okay, I'm not able to go to the gym. I'm not able to afford gym. Can I do exercise at home? Can I go for walks? I invested a lot of time on physical health. Second thing entrepreneurs give up is on the family. ஏன்னா ஃபேமிலியில் அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும். அம்மா ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருப்பாங்க, அப்பா ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருப்பாங்க, ஒய்ஃப் மனைவி ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருப்பாங்க. தேர் ஆல் த டைம் கீப் ஆஸ்கிங் யூ, என்னாச்சு இந்த மீட்டிங் பண்ணீங்க, காசு யூ சப்போஸ் கெட் திஸ் திங் டன், ஆச்சா இல்லையா? ஸோ டு எஸ்கேப் வாட் பீப்புள் டூ, தே கோ மீட் டு த ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸோட போயிட்டு பேசும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? யூ ஸ்பீக் அபவுட் பாலிடிக்ஸ், வாட் நரேந்திர மோடி ஷுட் பி டூயிங், வெதர் யுக்ரைனில் வார் நடக்குது கரெக்டாக இல்லையா, 2 ரவுண்ட் விஸ்கி அடிச்சுட்டு யூ ஸ்பீக். ஏன்னா யூ கேன் ஸ்பீக் அபவுட் எவ்ரி திங் எல்ஸ், தட்ஸ் ஆல் எஸ்கேப். தன்னை பற்றி பேச மாட்டீங்க. யூ ஸ்பீக் அபவுட் ஆல் பாலிடிக்ஸ். So you give up your family time and invest time on gala time with friends and picking up all the drinking, smoking. You lose in your family time. Your relationship with your wife becomes stressed. Your family becomes stressed. Your children, what they're going through, because you're also stressed. ஏதாவது பேசினா உடனே சண்டை வரும், கோவம் வரும். You spoil your relationship. Third, you spoil your spiritual connect. உன்னை நம்பி தானே நான் போயிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் கடவுளை. I've always been your bhakta. எப்படி எனக்கு இந்த மாதிரி பண்ண முடியும்? So you lose your spiritual connect. You start doubting the spiritual womb and the spiritual fence that's around you. When these 3 goes wrong, நீங்க தப்பான வழி போயிட்டீங்கன்னா எங்க போயிட்டு சேருவீங்க? தப்பான இடத்துல போயிட்டு சேருவீங்க. Lucky for me, some reason I didn't know all that now. Today on hindsight I'm able to say I invested a lot of time in physical health. I used to invest 1 hour in gym. I started investing 2 hours in workouts. I spent a lot of time with our family. Earlier, I used to do only international destination. You will see me around the world, traveled around the world. I cannot go global travel. Can I go to Kodaikanal? Can I go to Marina Beach, which is free of cost? Sundal podi saapalama. $5 sundal saapalama. Invested time in family. Build beautiful relationship with my son, my mother, my parents. I developed my spiritual connect. I started meditating. I started calming my mind. I started understanding. When you sit in silence, when you are praying, you speak to God. When you sit in silence, God speaks to you. Because awareness precedes change. Today, we don't even know how we think. We don't even know how we feel. Only when you sit in silence, the thoughts come. And the thoughts you're able to observe. Adada, na ibdi nanikrana. Ibdi thappa nanikrana. Ibdi nala. You can do self-correction when you're in silence. Because you're able to absorb how you think, what type of person you're becoming. You can start observing. So that is something that got corrected. So your question was, you asked me, the question was, what did I do in challenge? What did I do? And so when I got challenged, lucky for me, something prevailed and I was able to do all those things. I always believe, வாழ்க்கை வேணாக் தப்பான directionல போலாம், ஆனா நான் கரெக்டான direction போறேன் இல்லையா? Always kept that. Eventually we'll go in the right direction. However small, you will reach the right destination. That's how I came out of my challenges. சார் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல, ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமரோட ரிவ்யூ ஃபீட்பேக் என்ன சொன்னாங்க? ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமர் மறக்க முடியாது. சரி, பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்மளும் வி கெட் வெரி எக்ஸைட், எஸ்பெஷலி when you're young businessman, you're starting a business. 23 வயசில் I start my business. பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் I put these, அப்போல்லாம் கார்டு பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க, இன்விடேஷன் எல்லா ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு போட்டு I expected relatives to come and shop with me and give me business. Very excited. எல்லாரும் வந்தாங்க, லட்டு சாப்பிட்டாங்க, காரம் சாப்பிட்டாங்க, கொஞ்சம் பேர் பிஸ்னஸ் கொடுத்தாங்க. அடுத்த நாளில் எல்லாரும் டிஸப்பியர் ஆகிட்டாங்க. மை ஃபர்ஸ்ட் ரியலைசேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இஸ், டோன்ட் ட்ரஸ்ட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி அண்ட் ஸ்டார்ட் பிஸ்னஸ். என்கிட்ட இவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, இவ்வளோ ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க, இவ்வளோ கான்டாக்ட்ஸ், அவங்கெல்லாம் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. சான்ஸே இல்லை. நோ படி. த ஒன்லி திங் தட் யூ நீட் டு பிலீவ் அண்ட் டூ இன் பிஸ்னஸ் இஸ் டெவலப் யுவர் கஸ்டமர். And customer is one for whom you're serving. யாரை நீங்க சர்வ் பண்றீங்க? Who is your customer? How do you ensure you're able to find out his problems and give him a solution for the problem? And that is what business is all about. You need to be very, very careful about doing that. Be focused about it. So my first customer was actually one gentleman by the name of Stanley. He was actually a friend of mine who studied with me in school, in college. No, he studied with me in school. Stanley. He's no more. He died a few years back. But I opened in the month of December, 11th of December I opened up. He came and shopped with me for Christmas. சார் அப்புறம் உங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க மேம்.
நீங்கள் ரீல்ஸ் இதெல்லாம் கண்டினியூ போகிறப்போ வந்து எந்த ஸ்டோர் போனாலும் நீங்கள் அந்த ஸ்டோரில் ஒரு கஸ்டமர் இருந்தால் நீங்கள் ஆல்தோ யுவர் சிஇஓ அண்ட் எம்டி இட் இஸ் நோ அதர், நீங்கள் போய் அதை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை சார். பட் அவங்கள போய் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறது, நீங்கள் அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறது, அது உங்களை எப்படி சார் அது பண்ணுறீங்க இப்பயும் அதை? பிகாஸ் யுவர் நாட் அ சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ், இப்போ நீங்கள் அது கிடையாது. See, it's very important for you to know ground reality. Ground reality, ultimately you need to be in touch with your customers, you need to be in touch with your suppliers, you need to be in touch with your vendors, you need to be in touch with your team members. The minute you lose your touch with reality, that is reality. If you lose your touch with customers and you keep sitting in the corporate office and thinking what your customers are thinking, Yes. then you will lose in touch with the reality. Once you lose in touch with reality, over a period of time you will know that suddenly my customers don't want this. This is what happened to brands like BlackBerry. I don't know whether you know a brand called as BlackBerry. Used to be there. BlackBerry was one of the greatest mobile phones which used to be there. They had a fabulous platform, but BlackBerry believed that just because they had a mailing system and they were a professional device, all professionals in the world will only use this. Till Android came, till Apple came, and they came up with a total different platform. And by the time BlackBerry realized that customer preferences are changed because they were not in touch with the reality, it was too late. Everything had changed. Same thing happened with Nokia. Yes, sir. Nokia had isolated themselves and thinking that if mobile phones mean Nokia and this is how we need to. Again, their problem was only the operating system. They were not willing to adapt to the new operating system. They were still sticking to that. By the time they changed and thought they need to change, it's too late for them to come back. One of the largest telephone operator, one of the largest brands in terms of thing got wiped out. So, simple, be humble, be in touch with reality. If you get an opportunity to interact, customer interact பண்றது opportunity கிடைச்சா, please invest time in that. Interact with your suppliers, vendors, interact with your team so that you know what the ground reality. Take feedback. நிறைய வாட்டி we are not able to handle feedbacks. Feedbacks வரும்போது we think it is negative. But எனக்குன்னா one thing what I always believe, feedback is a gift. நீங்க கொடுக்கிற பரிசு அது. Feedback is a gift. And the feedback வச்சு தான் we can improve. So sometimes the feedback will be right, sometimes will be wrong. Maturity வேணும். What are the feedbacks that we need to take? What are the feedbacks that we need to ignore? And what we need to implement? What we need to avoid? You need the maturity to take it forward. சார் நீங்கள் எப்படி சார் எல்லாத்துலேயும் பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? ஃபேமிலி, ஃபிட்னஸ்ஸு, அந்த பிஸ்னஸ்ஸு எல்லாத்துலேயும் பேலன்ஸ் பண்ணி இருக்கிறீங்க எப்படி சார்? நிறைய பிஸ்னஸ் மேன் வந்து பிஸ்னஸில் போனால் ஃபேமிலியை விட்டுருவாங்க, ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது கம்மியாயிடும், இல்லை சொசைட்டி கூட இருக்கவங்க கூட இதாகிடும். நீங்கள் எப்படி எல்லாத்தையும் சோஷியல் மீடியா எல்லாத்துலேயும் ஆக்டிவாக இருக்கிறீங்க? டைம் எப்படி சார் இது பண்ணுறீங்க? So one of the most important things I ask myself and I pride about is telling I have time for everything in life. வாழ்க்கையில் எல்லாத்துக்கும் டைம் இருக்குது. வாழ்க்கை is not about this or that. இதா அதா இல்லை. ஃபேமிலியா, பிஸ்னஸா, காசா, கடவுளா, இல்லை சந்தோஷமா, ஸ்ட்ரெஸ்ஸா. Family is not about, life is not about this or that. Life is only this and that. I just removed or and replaced with and. I should be healthy, I should be wealthy, I should be loving, I should be blissful, and I should be spiritual. So each of these domains, 5 domains that make a human being. And I've seen a lot of my friends of mine, I've seen a lot of friends, கோடியா பேங்க் பேலன்ஸ் வச்சிருக்காங்க, 2-3 பங்களா வச்சிருக்காங்க. They drive the best of cars. ஆனால் ஃபேமிலி லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு பெட்ரூம், ஒய்ஃப்க்கு ஒரு பெட்ரூம். இல்லைன்னா have some other friends of mine. Everything is going right. They have fabulous business. நிறைய காசு வச்சிருக்காங்க. ஆனால் ரிலேஷன்ஷிப், the children are going through so much of emotional turmoil. They are into drug abuse or they are itself going through a father-son, father-daughter relationship, mother-daughter relationship are so broken that they are not even able to communicate with one another. So long back I decided, வாழ்க்கைனா it should be a holistic life. Holistic life means in every aspect of life you should do it. இந்த மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ணணும், it takes hard work. எனக்குன்னு ஒரு அட்டெண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் வச்சிருக்கேன். உங்கள் ஸ்கூலில் இல்லை காலேஜில் இருக்கா இல்லையா தெரியல. there's something called a student attendance register. அந்த attendance register வந்து you'll have the month and you'll have every student's name and you'll have every date. பார்த்துருக்கீங்களா? என் டெஸ்கில் in my house I have that. Every night before I go to sleep I put an attendance. அந்த attendance register left இடத்துல வந்து in the place where you need to put the student's name I put 15 things that I need to do on a daily basis. நம்ம வாழ்க்கை எப்படி வாழ்றோம்னா we live one day at a time. Human life we say is 80 years.
ஆனால் 80 years we don't live together. We only live one day at a time. ஒரு நாள் நீங்கள் கரெக்டாக வாழ்ந்தா வாழ்க்கை கரெக்டாக இருக்குமா? Yes. Every day you only live once. For example, today if I live this day the way I wanted to live, if I'm able to do this every day, how will my life be? Habits create a man. A man is a creature of habits. Your habits will determine whether you progress in the right direction or wrong direction. Correct, Alia? So I've put myself 15 things that I need to do. Wake up and get up at 6 in the morning. I need to conquer the gap between wake up and getting up. 6 mani, and when the ding rings, alarm rings, I should jump out of bed. What are my first thoughts? My first thoughts are that of happiness, love, peace. Very important how you start your day. நீங்க வந்து பெட்ல when the alarm comes, what are you thinking? ஏன்டா காலையா ஆயிருது? How should I get up? ரொம்ப டயர்டா இருக்க. ஏன் வந்துருது? If your first thought itself is negative thoughts and you're feeling frustrated, how your day go? Are my first thoughts that of happiness, gratitude? Am I investing time in exercise on a daily basis, 1 hour of exercise? Am I investing time on silence? Am I meditating? Silence time. Am I doing my morning rituals? Am I getting to office on time? Whatever time I've specified for myself. Then is my day anchored on love, happiness and peace? Am I spending quality time with my wife, my son, my mother? I've marked all 3. Then how much of TV time am I spending on a daily basis? I've given myself 75 minutes maximum TV time I need to spend. I cannot spend more than that. I need to see whether it's 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, but I want to mark the time. How much of TV time is spending? Am I introspecting? Rathri thungrudhu munadi, am I sitting in silence and going through my whole day to understand eppadi indha day valdirken? How was the day? Did I do all the things that I wanted to? Am I doing it? Am I going to bed at 11 o'clock in the night? So when I put an attendance register every day, when I'm honestly looking at it, and nobody is asking me the question, but I'm asking myself the question, Vijay, you told you live your life based on all this. This is only one part of it. Other part of it is my work, which I have a separate register for that. But when I'm continuously doing this, I know where the gaps are. I know where the gaps are. When you know where the gaps are, you know how to correct your life. So you asked me about holistic life. Holistic life doesn't happen just on its own. It happens because you're investing time, energy, and because you're being disciplined about life. And discipline ko ore or artham da. Discipline is I've chosen to be tough on myself so that life can be easy on me. That is discipline. I've chosen by decision. I'm going to be very, very strict about how I live my life. I will expect more than what I expect from others, from myself. Unless until I'm not able to live like a role model, I cannot expect anything out of anybody else. சார் அது மாதிரி மோர் தென் 25 இயர்ஸ் போயிட்டே இருக்கீங்க, இன்னும் போவீங்க. 2030 வரை போகுதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. என்னைக்காவது இதுக்கு இடையில யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? நம்ம இவ்வளோ பெருசாக வந்துட்டோம், இது போதும், சேச்சுரேட் ஆகிருக்கீங்களா? I always believe, even today you ask me, I believe I'm only in the starting line. இன்னும் ஒன்றும் சாதிக்கல வாழ்க்கையில். I told you, even Einstein வந்து 3%, 4% தான் பண்ணியிருக்கான், நம்ம 0.00 தான் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி அந்த ரியாலிட்டி தெரியுது எனக்கு. அட பாவி, இவ்வளோ கடவுள் கொடுத்து வச்சிருக்கா, இது என்ன பண்ணுறோம்? வேஸ்ட் பண்ணுறோமே டேலண்ட், வேஸ்ட் பண்ணுறோமே எனர்ஜி. Can we actually do it? See, when will you think you have done enough? When you think, okay, I've got so many crore rupees in my balance, 100 கோடி ரூபாய் bankல இருக்கா, I've got everything that I want to, and I don't have any challenges in life, that's when you'll get bored, or that's when you feel you've got such. I don't feel that way at all. I feel, இன்னும் 2 ஐலண்ட் வாங்கலாமே, இன்னும் அது பண்ணலாமே, இன்னும் 10 பேர் நல்லா பண்ணலாமே. My thought process is very, very different. Can you share something about your better off wife? Every morning I get up, first thing I get up and I hug her. 24 வருஷம் ஆச்சு கல்யாணம். 25th wedding anniversary is in Jan of this year. I met her when she was 16. I was 21. 5 வருஷம் தாவடிச்சு அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிங்க. So I've known her for almost 30 years. 30 வருஷம் வந்து she's been my partner in life. But till today, probably one of the most romantic couples. காலை எழுந்திரிச்சோன்னே I still hug her, still call her honeymoon, my bride. I still call her that. And I hug her and I thank her every morning, telling her, thank you so much for loving me. Thank you so much for this beautiful life. Thank you so much. Every morning like a parrot. I want to tell her, and I don't want her ever feeling or ever think that I've not loved her enough. நம்ம நினைக்கிறோம், ஏன்டா தினம் போயிட்டு சொல்லணும்? Why should you hug someone every day? Why should you tell someone you love them so much every day? People need reminders for remembering. தப்பு பண்ணிடுறோம். ஒரு வாட்டி சொன்னா போதுமே. Why should you remind? I tell her every morning.
Now, speaking about her, she is a doctor, she is an author, she has written about 23 books, 23 book edirukanga. She has written on genres. She has written a book on me also called as Horseshoe Man. She has written a book on me. Plus, very successful childbirth educator. She's got a very successful practice, among the largest and the best practices in South India for her in her field of work. Extremely successful woman. And to a large extent, what I am today is because of her, in the way she thinks, in the way she feels, in the way she, interacts with me. And she's a true life partner. 80 Kapoti. 80 Kapotina, she's always complimenting me in all the right aspects of life. Absolutely brilliant person, brilliant mind, a very enterprising woman, an entrepreneur in her own right, and very successful. She also has huge, following, plus absolutely brilliant mind. So never a dull moment. So we spend a lot of time together. My son is about 21-year-old. He's studying in second year college. So I have a 21-year-old son. So, yep. So we have an amazing life together. சார் நீங்கள் சொன்னீங்க உங்கள் ஒய்ஃப் அந்த ஆத்தர் உங்களை பற்றியும் புக் எழுதியிருக்காங்க. அது எப்படி சார் உங்களுக்கு ஃபீலாக இருந்துச்சு? ஏன்னா எல்லா ஆண்டர்ப்ரனருக்கும் அவங்க ஒய்ஃப் அவங்களை பற்றி ஆட்டோபயோகிராஃபி எழுத முடியாது. இதுவரை யார் எழுதினும் கேள்விப்பட்டதில்லை, உங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட் கேள்விப்படுறேன். அது எப்படி சார் உங்களுக்கு இருந்துச்சு அந்த ஃபீல்? நீங்கள் just imagine you have a girlfriend. You have a girlfriend, இன்னும் கல்யாணம் ஆகல. Your girlfriend knows the best and the worst part about you. All the ugliness when you get married. I don't know, you will not realize this, but your wife is probably seen the worst part of you in your life. A husband is the one who's seen the worst part of your life. We cannot be like that with our parents. We cannot be like that with our friends. And the matter you be, your friend will leave you and go. But your wife is someone who's been with you and knows everything about you. There's nothing that's hidden about you to her. And when she decides to write a book on you, and she says, I will not let you read the book till I publish this. I will not let you even read it. I'll publish it and only then you can read. How dangerous it is. And she's not a person who will take an interview like this and write what you think you need to tell. She tells you purely because she's been the closest observer. She's observed you and she's writing about you. So you're never given an interview. When I'm giving an interview, if I'm one other person, an egoistic person, I'll tell all the good things about me and hide all the bad things. But wife, because she's not been bothered to take an interview from you. She's purely written because she knows you in and out. Good, bad, ugly. Everything is in the book. And that's the beauty about the book. She did not let me read it. After the book was published, I got the first copy saying, now read. So it was a fabulous experience because I think that's a very, very truthful and a very introspective and a fabulous book to read. And it's very inspiring. At the same time, it is all about what an entrepreneur's journey is all about. The hardships, the trials, the thing about the highs, the lows, what we went through, me and her went through, and we went through almost a divorce 7 years into marriage. What all we went through, how it was, and how we came out of it. Fabulous. I think it's a beautiful book. Like what you said is very right. But believe me, the most dangerous person to write about anyone is your spouse, whether it's your husband or your wife. Because it's your 24 years. In my case, it's about 29 years of history with them. And not 29 years, you will not have the best of life with anybody. So it's completely honest. And that's what I love about it. And I told her, this is the most beautiful book because it's very honest and truthful representation about what has happened. Very beautiful. Very nice. Sir, உங்களுக்கு எதனா ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட்னு எதனா இருக்கா சார்? My dream project is a dream. Only reason I get up every morning in the சாஸ்திரத்துக்கு ஒரே ஒரு ரீசன் தான். ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் 1000 கமர்ஷியலி சக்ஸஸ் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ். கடவுள் எனக்கு ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியிலேருந்து ஒன்றுமே தெரியாத மக்கு முட்டாள் குல்லா ஆல்சோ அப்யூசஸ் 20 years of feeling absolutely useless. நான் அங்கே கிளாஸ் ரூமில் இருக்குன்னா யாருமே they will not even bother. பார்க்குறதுக்கு லுக் இல்லை, கொல்லமாக இருப்பேன், லுக் ஹாரபிள், வெரி பேட். ஐம் டிஸ்லெக்சிக். இப்போ கூட ஐ cannot spell things correctly. EI எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி வரும் கம்ப்ளீட்டாக. ஸோ அப்சல்யூட்லி அந்த மாதிரி ஒரு பையனுக்கு if I'm able to go and succeed, if someone, you guys feel that I should give you an interview, my whole message itself is that இந்த மாதிரி ஒரு பையன் போயிட்டு ஜெயிக்க போகுது, then imagine what can be your position. You guys are much more brilliant than me. You guys have achieved much more at this age than me. Then imagine what you can go and achieve in life. That's the first message. My dream, what I wanted, why I want to go and dream and why I speak so passionately about creating 1000 commercially successful entrepreneurs is, I understand the difficulty of being successful in this country.
இந்தியா எப்படி இருக்கு தெரியுமா? இந்த நாடை வந்து முன்னேறணும்னா there are only two opportunities for this country to think. One is you need to remove people out of poverty. Povertyல இருந்து வெளியே எடுக்கணும்னா you need to provide education and employment. Now educate பண்ணலனா they cannot get good employment. They will always remain labor class. Why do you get into there is blue collar job, there's a what is the other? Blue color, pink, black. So mostly it's all about all the people who have this blue collar job or your job, desk job that we have, or is because they're educated. All the others need to go and labor. A servant's child should not become again a servant. A driver's child should not become driver. Only way you can do that is to educate them. And after they educate, who will provide them employment? It's not the government's job to provide employment. It's the job of an entrepreneur, a businessman, a responsibility to create more employment. So my thing is, if I'm able to create 1,000 entrepreneurs, 1,000 businessmen, ஒருத்தனும் வந்து ஒரு 10 வேலை, because of him 10 jobs are opened up. It's 10,000 jobs in the country. That's my vision. I want to uplift people out of poverty in this country. I know what it means to be poor. I know what it means to, not have money to buy food. I know what it means to get second-hand clothes, second-hand cycle. I know what it means to feel inferior. I know what it means to be sitting in 20 people and still being invisible. People don't even respect you as a human being. I know what it means. And I only feel that people going further should not feel like that. Can I solve that problem? Can I actually ensure people are uplifted through what I want to do? So that's my dream. That's my desire, burning desire that keeps me alive. சார் அது மாதிரி நம்ம ஊரோட மக்களோட மென்டாலிட்டி என்னென்னா, இங்கே நம்ம எவ்வளோ தான் குவாலிட்டியாக கொடுத்தாலும் ஃபாரின் பிராண்ட் எதுனா அந்த டாமி ஹில்லரு, அந்த அர்மானி அந்த மாதிரி வந்தால் அதை தான் போடுறாங்க. இங்கே எவ்வளோ தான் நம்ம குவாலிட்டியாக கொடுத்து ரேட்டு இதாக வச்சாலும் அவங்க அங்கே அப்போ உங்களோட இது என்ன சார் இருக்கும்? இங்கே இந்தியாவில் வந்து we have 125 crore population. அந்த I'll be முட்டாள் எல்லாரும் வந்து என்கிட்ட வந்து ஷாப் பண்ணாங்க. ஜஸ்ட் இமேஜின், நாளைக்கு வந்து எல்லாரும் டிசைட் சம்திங் ஹேப்பன்ஸ், எல்லாரும் வந்து டர்பி தான் ஷாப் பண்ண போறீங்க, என்னால் சேவிக்க முடியுமா? மை பாப்புலேஷன் 125 crore பாப்புலேஷன்ல 50% are men, 50% women. அதுல வந்து மை ஏஜ் குரூப் இஸ் between 18 to 35. அதுல இன்கம் குரூப் இஸ் 20 to 30,000 rupees. அவன்லாம் வந்து கோடிக்கான, he is drawing 3 lakh rupees salary. 3 lakh rupees salary வந்து டர்பியில் வாங்கினா நான் தான் முட்டாள் if I expect that. அவன் டாமில தான் போயிட்டு வாங்கினான், அவன் வந்து அர்மானி தான் போயிட்டு வாங்கினான், என்கிட்ட வந்து வாங்கக்கூடாது. He is not my target audience. So first thing about marketing is understanding who's your customer. இந்த மாதிரி கொஸ்டினே வராது when you know exactly யாரை சேவிக்கிறீங்க. எல்லாரும் அந்த ஏஜ் குரூப்ல, அந்த இன்கம் குரூப்ல, அந்த ஜியோகிராஃபில எல்லாரும் உங்க கஸ்டமர் இருக்கவே முடியாது, இருக்கக்கூடாது. You are serving a few people for whom you're making the products and services. அந்த people தான் நீங்க டார்கெட் பண்ணி, அந்த people வரலனா நீங்க வந்து வருத்தப்படணும், இல்லைன்னா you don't need to bother about it. புரியுதா? So I'm not at all worried. More than happy. We are serving the right people for whom we are making, they're coming. இன்னும் வரலாம், அது that aspiration always there. But are we in the right direction? கரெக்டாக பண்ணுறோமா? it'll automatically come. சார் எனக்காவது யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா, அந்த தாபா ஹிட்டாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு டர்பி? I made a global brand out of தாபா, அவ்வளோதான். Life is all, see, there is so much, you see so many movies, so much, speak about parallel universes, speak about parallel things that's happening. You never know, probably in some other lifetime, some other place. What one advice we will give for budding entrepreneurs like us? One important advice. See, my first and only advice to all entrepreneurs is tannambika. There's nothing greater than self-respect. There's nothing greater than self-belief. You need to believe in yourself, because it doesn't matter whether your parents believe in you or not. It doesn't matter whether your teachers, your friends, your family believes in you or not. What really believes is, do you believe in yourself? And the tannambika enduna, you can go and succeed. And the tannambika varnona, you need to believe that you are capable of doing what you sought out to do. Adundana neenga poidu jaikalam. Second, all the youngsters believe na superana idea vechiruken. இந்த ஐடியா தான் நான் வச்சிருந்தேன், இந்த ஐடியா வச்சு தான் ஊபர் வந்து மேட் $1 billion பிசினஸ், அது என்னோட ஐடியா. நிறைய கேட்டிருக்கேன். எந்த முட்டாளுக்கும் ஐடியா வரலாம், சாரி, எந்த முட்டாளுக்கும் ஐடியா வரலாம். பட் ஐடியா இஸ் ஒன்லி 10%, 90% எக்ஸிகியூஷன் எக்ஸலன்ஸ். ஐடியாஸ் நெவர் ஃபெயில், த பிஸ்னஸ் மாடல் ஃபெயில்.
So invest enough time in understanding your business model, draw the business model canvas, invest enough time on dissecting your customer base, understanding your product and services, who your markets are, whom are you serving, how are you serving, what is going to be the methodology you're going to win, then you will go and succeed. அதெல்லாம் பண்ணாம நல்ல ஐடியா வச்சிருக்கு, ஹார்ட் ஒர்க் பண்றேன், சக்சஸ் வரலன்னா ஆவே ஆகாது. So you need to be also business minded. You need to also invest enough of time in understanding your product services, get enough of exposure so that you can go out and succeed.